Hi everyone, welcome back sa, sa aking channel. So, we're going to do the we're going to do the So, ang gagawin natin ay get ready with me. Then, let's get started. First, we're going to moisturize our face using the EV Advance Aqua Moisturizing Cream. Para ma-moisturize ang ating face, parang hindi siya hydrated. Next, we're going to prime our face using the Quick FX na Shine Modifier. So, ito lang ang gamit natin kasi budgeted, you know. Kaya tayo nagpa-prime ng face para kumapit yung foundation and then para din mag-last yung makeup. Ayan, nalagay ko na yung aking primer. So, ang gagawin natin ay maglalagay naman tayo ng foundation. Ang gagamitin natin is Sunsan Liquid Foundation in the shade Rich Sienna. Ang gagamitin natin sponge, itong HUAWEI blending sponge. At para sa concealer, ang gagamitin natin ito, Maybelline Fit Me Concealer. Tapos, yung itong I Love Stitch eyeshadow primer, ilalagay natin sa eyelids. So, let's get started. Then, next natin ay baking. So, ang gagamitin natin loose powder, itong Nichido Final Powder in the shade of Creamy Glow. So, lagay lang tayo sa under eye area. Then, after 3 minutes or 1 minute, tatanggalin na natin yung excess powder. Then, magkikilay lang ako off-cam. I will be back. Ang gagamitin natin pangkilay is ito Nichido Mineral Eyebrow Pencil in the shade of Tiger Eye. Hi guys! So, I'm back. Nakapagkilay na ako. Ganda, diba? So, ang nag-aahit ng aking kilay ay si Ma'am Cathy. Yon. Tapos, to finalize our look, gagamit tayo ng powder. So, ang ginamit kong powder, itong Catedral CC Speed White Perfect Compact. Ito yung mini size version nila, which is, nabili ko lang 129. Ang cute niya, liit. So, para sa blush, ang gagamitin natin itong EB Advance na blush on in Pink. So, ang gagamitin natin brush, itong Beauty Cosmetics stippling brush. For the highlighter, we're going to use the EB Advance Glow Out Highlighter in the shade of Strobe.
For the mascara, we're going to use the Fashion 21 Volute Mascara by Kenneth. So, let's get started. Nalagay ko na yung mascara. Ano pala siya? Double up mascara, hindi volume up. Tapos yan. Ang para sa lips naman, ang gagamitin natin itong Vice Cosmetics Phenomenal Liquid Lipstick in the shade of Unicorn. Hi guys! So, tapos na ating Get Ready With Me. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and share sa inyong mga barkada. I will see you on my next video. Bye!